Opuntia stricta ni mmea maarufu upatikanao katika maeneo kame yenye joto jingi au maeneo kavu. Ni mmea ulio na mazoea ya kukua katika sehemu tambarare, kando kando ya mito, vichakani na pembezoni mwa barabara au mapito. Aidha, mmea huu hukua katika nyanda za pwani na ardhi iliyopoteza madini na udhibiti aina fulani wa ubora. Na iwapo mmea huu hutapatikana katika maeneo haya, basi utapatikana ukistawi katika sehemu zilizo na mawe, hasa mabonde na milima. Katika kukua kwake, mmea huu unasemekana kukua kwa kimo cha mita 2 sawa na upana wake. Aidha, hutambulika zaidi kutokana na maua yake yenye kuvutia yaliyo na rangi ya njano na matunda yake yenye rangi nyekundu au zambarau. The Opuntia stricta has come up to show that it is very competitive compared to other species within Laikipia and Samburu. Hapa ni Laikipia kaskazini. Ni wazi kwamba eneo hili linakabiliwa na tishio la kufunikwa kwa mmea wa Opuntia stricta. Ni aina ya mmea ambao yanyemelea makazi. Lengo kuu likiwa kuliweka eneo zima chini ya himaya yake kwa kuangamiza kabisa mimea mingine yote. An invasive species is any plant, whether exotic or indigenous, that has characteristics that outweigh other plants in the ecosystem that they live in. In this case is that the ecosystem gets distorted so that it loses what we call the ecological integrity. These plants are bringing a lot of ecological competition, destroying biodiversity. You see now when we have the cactus everywhere, it suffocates other indigenous vegetation. Cactus, or rather the Opuntia that we are dealing with at the moment, it does well when the degraded place has no other vegetation that will be able to suppress its growth. Historia inaeleza kwamba mmea huu uliletwa katika eneo hili katika miaka ya 50 na wakoloni waliokuwa wakiutumia kama mmea wa kurembesha boma na mazingira, mbali na kustawisha ua kwa kusudi la kuimarisha usalama wa makazi. Kivutio chake kikuu hutokana na urembo wa maua yake ambayo huwa na mseto wa rangi ya njano na chungwa na madoadoa ya rangi nyekundu. Hali hii inasemekana kuwavutia wenyeji walioshawishika kwamba kwa kuupanda mmea huu wangeyaboresha mazingira yao. Ila baadaye walibaini kwamba mmea huu wa Opuntia ni kero kubwa zaidi katika eneo hili la Laikipia kaskazini na maeneo jirani. Watu wamelazimika kuhama makwao na wengine wamezingirwa na mmea huu kiasi cha kukosa uhuru wa kufanya lolote, huku mifugo, binadamu na wanyama pori wakiripotia kujeruhiwa au hata kuaga dunia. Hii kitu ilikuja katambaa tu kama zua tujui ni nini na tukuwa anajua ubaya yake. Sasa muda miaka 15 sasa miaka 15 tunaanza kuona ubai mdudu. Inaanza kuharibu mambuzi mdomo, ng'ombe. Tena kama ng'ombe ikifanya hivi inajiweka kwa masho. Mtu alikuwa karibu na mbuzi 100. Sasa hivi ukienda kwaka kwa karibu na mbuzi 20, sababu hii matunda inakula mpaka inamaliza mdomo. Na hata inapoteza masho. Na hata ng'ombe iko namna hiyo. Na sasa hivi kupita pale ukute ng'ombe inatoa tu ulimi hivi sababu ya kula hii matunda. So when this plant was brought here, it lacked the natural predator who will consume it. So that is how this plant, the colonized the entire area because animals were not feeding on it. I understand that there's only one organism that feeds on cactus. That is a cochineal insect. Hapa ni kijijini Loisokot. Wakazi hao wameona ya kutosha. Hawana malisho ya kutosha kwa mifugo wao. Tatizo linalozidishwa na mmea wa Opuntia unaozidi kukua kwa wepesi. Wanaipoteza ardhi yao. Wengi wao sasa hawaishi tena katika maboma yao. Makazi yao yamevamiwa na mmea hatari wa Opuntia. Over time it has spread and has occupied more of the space that initially was having pastures. Sababu wakati sisi tulikuwa watoto hapa huko ukilala hivi chini huko unaonekana sababu ya nyasi. Lakini sasa hivi unaona hii kunjwa imeleta hata kufanya niniwe kwa mitaro. Sababu sasa hii nyasi haimei. Sasa tukajitolea sema wacha tukate ndio ardhi yetu irudi vile ilikuwa. Ikiendelea hivi venye inaendelea, baada ya mwaka
yenye inakuja hata sisi tutatoroka, lakini venye sisi tunafikiria saa hii kama youth ya hapa saa hii tunang'ang'ana kabisa kutafuta namna ya kuondoa hizi vitu. Kwa miaka mingi waliishi wakiona mmea huu ukistawi. Hali ilionekana kuwa shwari tu, lakini miaka michache baadaye walianza kugundua matatizo kwa mifugo wao ambao ghafla walianza kuugua na kuaga dunia. Na kila walipochinja mifugo walioathirika, walibaini kwamba wengi wao walikuwa na tatizo la matumbo kuoza. Sasa hali ikawa kwamba iwapo mfugaji apotezi mifugo, anakabiliwa na tishio la kukosa makazi na kuhama kwa lazima. Takribani miaka 15 iliyopita, kijiji cha Loisokut katika kaunti ya Laikipia kilikuwa na wafugaji wengi tu na mifugo wengi, ila kwa sasa hawapo. Baada ya kula matunda ya mmea wa Opuntia, mifugo wengi waliaga dunia, hivyo kuwa lazimu wafugaji kuhama kwa kusudi la kuwanusuru mifugo wao waliokuwa wamesalia wasije wakaangamia nao pia. Tunajenga kama kikundi ya kina mama. Sasa tukajengeana manyumba na hiyo matanga. Wakati hii kunje tulianza kudhuru mali yetu, kila kusana hama na yake, ameona ya huyu imeisha, imekuwa kidogo, anahamisha yake anatoroka. Ikiendelea kumea hakuna mtu, hasa ndio tulifanya sisi tufikirie. Maana tunaona vya tupunguza sisi wote. Na tuna mali tunaenda. Kwa hivyo hii kitu ikiendelea hata miaka 3 nyingine, hakuna watu hapa. Nakumbuka sisi tukiwa watoto, watu walikuwa wamejaa hapa hivi. Kuona kama ngambo ile watu wamejaa, ngambo hii wamejaa. So as an organization, one of the interventions that you're working on is to sensitize the community that in their day-to-day activities, there are things that threatens the ecosystem. One of them, if there is uncontrolled grazing. You find that when you keep animals within a concentrated place for a longer time, they degrade the environment in the sense that all the vegetation, including the adaptable grasses, is gone because of the continuous feeding systems. So for them to understand the connectivity between their human activities and the invasive species will help them understand and also be able to take actions in terms of controlling grazing around their homesteads. Mmea wa Opuntia stricta umeorodheshwa kuwa miongoni mwa mimea hatari zaidi kwa mazingira. Muungano wa kimataifa wa uhifadhi wa mazingira IUCN umeutia mmea huu kwenye orodha ya mimea 100 ulimwenguni iliyo na uwezo mkubwa zaidi wa kunyemelea mazingira na kufurusha viumbe wengine wote wakiwemo binadamu na wanyama na mimea mingine isiyokuwa na uwezo na makali ya kuhimili ukoloni wa Opuntia stricta. Opuntia stricta is a plant that will produce what we call or chemical that will inhibit other plants. So it makes sure that only itself or its seeds can germinate in an area that it has dominated. Matunda yake changa huwa na rangi ya kijani, ila hubadilika na kuwa na rangi ya zambarau yanapokomaa. Matunda haya yanasemekana kuwa tamu na yenye maji mengi. Na mbali na nyasi na malisho mengine, matunda ya Opuntia yanapendwa zaidi na mifugo katika eneo hili la Laikipia. When the invasive species occupy productive land, it renders them useless in the sense that the adaptable grasses or what the fodder that the communities depend on for their animals to nourish, it is gone. So definitely you'll find that they'll have to move all year round in search of pasture. In that sense, you find that with the areas that they are going, you find that they have to be in conflict with other communities to be able to access the vegetation that they need. Mbali na uwezo pekee mmea huu ulionao wa kukua na kukabiliana na ugumu wote wa mazingira, mbegu za Opuntia zinasemekana kuwa na uwezo wa kuishi kwa muda mrefu mchangani pasi na kuharibika, zikisubiri wakati mwafaka wa kuota. Wataalamu wa mazingira wanasema mbegu za Opuntia zina uwezo wa kukaa mchangani kwa kipindi cha hadi miaka 10. Their dormancy is broken so that whenever they fall, they just germinate. They fall and germinate. These plants are very competitive and therefore they will make sure that their life continues whatsoever, whether there is rainfall or not. They can even sense the rainfall and they can wait. So they have those sensors so that the seed can be now the rainfall is there, now you can germinate. Kadri mifugo wanapoyala matunda ya Opuntia kwa wingi, ndivyo afya wanyama husika inavyozidi kudhoofika. Mbuzi, kondoo, ng'ombe na ngamia
wote wanayapenda matunda ya Opuntia. Ila changamoto kwao ni kwamba kadri wanavyoyala matunda haya ya Opuntia ndivyo inakuwa vigumu kwao kuzila nyasi na vyakula vingine vyenye ubora milini mwao. As they feed on the Opuntia over time, the spikes have a great effect on the digestive system or the alimentary canal of the livestock, because as they consume it, the tiny spikes, they go along sticking along the alimentary canal over time, so that in the long run the digestive system cannot work properly. So ikianza kukula inapata addiction. Ni kama tu mtu anakulaga miraa anapata addiction, sasa ni ile haisi acha. Kwa hivyo konda akikuwa addiction ni hivyo. Anaweza toka kwa gate ya boma akienda kutafuta mahali iko. Na akikula inadunga kwa nini yake, kwa mdomo yake. Sasa kukula nyasi zingine ama matawi mengine ni shida. Mfugaji huyu kutoka kijijini Ilipolei amekuwa akishuhudia idadi ya mifugo wake ikididimia pakubwa. Na sawa na wafugaji wengine katika eneo hili, anaendelea kuhesabu na kukadiria hasara ya idadi ya mifugo wake kudidimia. Ng'ombe, mbuzi, kondoo na punda wengi wameaga dunia baada ya kuyala matunda ya Opuntia. Mbuzi inatoa mpaka inatoa meno. Sababu ikikula hiyo matunda, ukijaribu kuiosha hivi kuweka chumvi ati uitoe, inang'oa meno. Sasa mbuzi haikuli tena. Osha ng'ombe, nakwambia niko na miaka 3 bila ng'ombe yangu kuingia hapa. Naamisha tu huko mbali sababu ya hii. Lakini sasa nikiona hii kunde ikiisha, ng'ombe itarudi nyumbani. Bwana mbuzi zaidi hata anafikia karibu 1000. Lakini ile mbuzi inabaki sana karibu 100 na kitu. Nimejaribu kutoresha nyingine nipeleka huko Kimagandugu tafuta. Watu wengi wamehama, ile boma ilikuwa na watu walitoroka. Hii mali unaona ile ni boma ilitoroka. Iko boma mengine kwanza mtu alikuwa maendeleo sana, alikuwa amejenga tangi 2. Ameenda hata matangi sana mpaka inakaa kapu. Ngamia huyu kwa mfano ameathirika pakubwa. Muone jinsi anavyong'ang'ana kula na kutafuna nyasi. Ni wazi kwamba anahisi njaa, anahitaji kula. Ila kula ni mng'ang'ano, ni uchungu, ni kibarua kigumu. Ajabu ni kwamba anapoyala matunda ya Opuntia, anayala na kuyatafuna kwa urahisi zaidi. Wakazi na ufugaji wa eneo hili wanasema wakati wote wanapomchinja mnyama aliyeyala matunda yatokanayo na mmea Opuntia, matumbo ya mnyama huyo huwa yameoza. Hali wanayosema ndio sababu kuu ya vifo vya maelfu ya mifugo wao. So eventually you'll start observing the livestock. Maybe over time it starts getting emaciated. Maybe even the feeds at that particular time they are there, but you wonder what is the cause of all this. Kisha lipo tatizo jingine kubwa la wanyama na mifugo kupoteza uwezo wa kuona kwa kupofuka kabisa. Mifugo wanapojizatiti kusaka nyasi zilizojificha na kufunikwa chini ya mmea wa Opuntia, vijimiba kwenye matunda ya Opuntia huingia machoni mwa mifugo husika na kusababisha upofu. Na sasa iwapo mnyama hajaharibika mdomo, koo na matumbo, atakuwa kipofu. As pastoralists, they entirely depend on livestock for livelihood support. And because of that, it has become a great concern. What can they do, or what can we do so that we solve this problem? Kila siku, kila jioni, kama ng'ombe yako ni 20, kila jioni ng'ombe kama 10 hawaoni. Kwa hivyo hiyo ni kazi unafanya kila siku. Unajiweka kama duty kila jioni. Unakuja unaanza kutoa hizo nini zao, hizo mashindano zao. The fruit in itself has an addictive nature. When the animals feed on it, obviously tomorrow and the day after we'll want to go back to it. And you find when the animal is taken to the market, because that's what the community depends on, when they sell the animals, they'll be able to take their children to school. You find that when they slaughter that animal, all the intestines is thrown away because it cannot be fed on. Mmea hatari wa Opuntia ni hatari sio tu kwa mifugo bali pia kwa wanyamapori, hasa ndovu. Ndovu hupenda kuyala matunda ya Opuntia.
Hivyo basi, ndovu hawa wanapozurura kwenye ardhi hii wakisaka chakula, wao pia wanakabiliwa na hatari na tishio la kuangamia sawa tu na mifugo. Inakadiriwa kwamba mmea hatari wa Opuntia ni wa pili katika kuangamiza ndovu katika eneo hili la kaskazini ya Kenya baada ya uwindaji haramu. When the animal becomes weak, the ecosystem eliminates the animal. Survival for the fittest. It is not fit to move longer distances due to the problem within the digestive system. Anything that threatens livestock threatens the existence of pastoralists. And you cannot separate a Maasai with a cow. You cannot separate a Maasai with a sheep. So it is very hard for us to support something that is threatening our cows. We are not keeping cows, sheep and goats just for money, but we've got a special attachment with these livestock. Mmea hatari wa Opuntia unatishia kulitia eneo zima la Laikipia chini ya himaya yake. Inakadiriwa kwamba mmea huu husambaa kwa kasi ya kilomita 2 kwa kipindi cha mwaka mmoja. Ni kutokana na hali ndipo upo wasiwasi kwamba huenda mmea huu ukachochea hatari zaidi kushamiri na kuchipuka upya kwa uhasama miongoni mwa wafugaji wanaopigania malisho. Tayari maelfu ya wafugaji wameripotiwa kuyaacha makazi yao na kuhamia maeneo mengine baada ya mmea huu kuyavamia makazi yao. This plant has started now coming up in all places, all parts, eliminating other plants because whenever it is, it produces a chemical that brings about allelopathy. Allelopathy is a condition that inhibits any other seed from germinating. It will inhibit any other plant from germinating except itself. So it has been doing so for so long. People had not been noticing. But now, due to the conflict, due to the influx of livestock, everyone is now keeping livestock. Everyone is having cows, goats, sheep. And you also know that in Laikipia, this is where we have the highest number of wildlife in the dispersal area. Particularly if you look around the Makurian, where we have the windmill, or the routes that are being used by the baboons, the rate of spread is very high because these are the two big animals that are feeding on this plant. Kutokana na uhaba wa rasilimali na nyenzo muafaka katika maeneo kame, kudhibiti mmea hatari wa Opuntia kumekumbwa na changamoto si haba. Wataalamu wanakiri kwamba kuukabili mmea huu ambao sasa unakuwa na kusambaa kwa haraka ni vigumu. There are 4 different ways that we have identified of engaging with the Opuntia. One is the mechanical removal. The other one is the biological control. The other one is an enterprise. We call it enterprise, whereby some people have begun utilizing Opuntia to have some benefits to the community. Like permaculture, doing juice, they are doing wine, they are doing jam. They crush the seeds and they make seed cakes. So they are different. Then the 4th way is the policy, where we make legislations and policies that can be able to govern the management and control of Opuntia in the county. Wanachama wa kikundi cha jamii cha Loisokut wameamua kuung'oa mmea huu kama njia mojawapo ya kuudhibiti. Lengo lao ni kuitupa mmea iliyong'olewa katika mitaro na kisha kupanda nyasi katika sehemu iliyong'olewa Opuntia. Ila wataalamu wanasema huenda mbinu hii isiyo mwafaka na ya kutegemewa katika kudhibiti Opuntia. As this plant dies and decomposes, it will produce the allelopathy that I'm talking about, the chemical that will inhibit anything else growing. So you might come with whichever species of grass, plant it there, and in the first field generation of the grass growing, then also it might not grow in the next season. Tukiweka mtaro hivi tukiona itaendelea, tunashukua ile mdudu tunakuja kuegelea juu. Tunafikiria sana vile tunaweza maliza hii kitu. Hata tumesema huu tuweke karatasi ya plastic alafu tuone kama itashoma, tutavuta karatasi ya plastic tuegelea juu, tuone kama itaharas. Tumefikiria, tuko na fikira mingi juu ya hii mdudu. One thing we must appreciate on mechanical removal of Opuntia, it's an expensive process. That's why communities are trying different methods. One is that using salt and soda ash. Even if you place it in those gullies, it will die automatically. There are no chances of regeneration because that salt or soda sucks off the water
and the sap in the plant. So it dies automatically, it does not regenerate. The other thing we are trying to advise communities is to dig trenches and cover them and bury. That way they will not regenerate also. It's an expensive process that requires funding. Mbinu bora na mwafaka ya kudhibiti kusambaa na kukua kwa mmea wowote aina ya Opuntia hutegemea gharama, nguvu mali na uzito wa kiwango cha mmea wenyewe. Wapo watu binafsi na makundi yanayojihusisha na juhudi za kuzalisha bidhaa kutokana na mmea wa Opuntia. Wapo wanaounda bidhaa kama vile gesi ya kupika na sharubati. Francis Merenyi anaishi Doldol. Yeye ni mmoja wa wenyeji ambao baada ya kuona tatizo la Opuntia waliamua kuwa wabunifu kwa kuanza kuzalisha gesi ya kupika. And that's why we are trying to to talk with the community, like-minded organizations like World Vision, the county government, to fund the utilization of this plant, to fund the biological control, that is the propagation of the cochineal insect, as well as supporting other enterprises like the guys who are making juice, jam out of it. So if we bring all those measures, I think the cactus will not match our effort. Anapania kuzidisha kiwango cha uzalishaji kwa madhumuni ya kuiuza gesi hiyo kwa taasisi kama vile shule na mashirika mengine. Mpango wake ni kuwashirikisha wadau wengine kwa kusudi la kuimarisha juhudi zote za kukabili mmea huu. If me I'm using 20 kilo of cactus every day, what about a school? They will use like 500 kgs. So if the schools will buy in the idea, the community, then within no time, we'll have managed this plant. And it is getting places. It is spreading. It is in Mmea as we speak. It is in Isiolo as we speak. All these ranches, Oljogi, Oldaiga ranch, this cactus is spreading. Besides that, we are also having a rangeland restoration program where we are talking of rangeland healing. And rangeland healing involves a process of reseeding the rangeland by pasture. We are also planning to plant tree species that can be able to adopt to that dry area. One of our partners is ICRA, and they have given us a list of tree species that can grow in that area in a better way and can be able to mitigate the rate of growth of Opuntia. Kisha ipo mbinu ya kukabili mmea huu kupitia njia za kibiolojia ambapo mdudu kwa jina cochineal insect huwekelewa kwenye mmea huu ili afyonze maji na kukausha kabisa mmea wa Opuntia. Hata hivyo wataalamu wa mazingira wanasema mbinu hii bado haitoshi kutokomeza kabisa mmea huu. But the cochineal is taking a lot of time. The scientists who assisted us to bring the cochineal said that we will see some impact in around 10 years, and we need food. This thing is taking away livestock, it's killing livestock, it's encroaching into our land, it's making our land smaller and smaller. And you know the story of Laikipia. Despite the fact that the cochineal bug is controlling Opuntia stricta, it is very active during the dry season. When it rains, the activity reduces, and only the female bug is the one that affects, or it's the one that is responsible for eliminating the Opuntia stricta. Cochineal works during the dry season. It doesn't work during the rainy season. It's washed off by the rain. It's very dormant during the rainy season. So because we have had a dry spell and we have had a more or less a failed rainfall season, the rate of spread has been very encouraging. It has actually fed on the plant, and we are finding the plant crashing down. Ni wazi kwamba juhudi na mbinu zote zinazotumika kukabili mmea wa Opuntia huenda zisifanikishe kabisa mikakati hiyo. Changamoto inazidishwa na idadi kubwa ya wanyama ambao huyala matunda ya Opuntia na kisha kusambaza mbegu za mmea kupitia kinyesi. You have eliminated it in one point, but you have transferred the problem into another point. So in this case, I think that despite the fact that we will be using the mechanical removal, then also we might end up transferring this problem somewhere else. So I think we need to have another way of maybe destroying
making sure that these sins are not transferred. Our main goal is to be able to eradicate and restore rangeland restoration. In that case, where communities also coming in and addressed by their own self by uprooting the plant. When you look at the plant in itself, it has a reason why it is there. One, it plays a very critical role in stabilizing the soil, limiting soil erosion. So when you do uproot it without introducing another favorable plant or rather anything that will occupy that space, you find that you're leaving that land more threatened than it is. So as a program, we are coming in with rangeland restoration through reseeding, where those communities, when they are approved, we provide grass seeds, which are they can do well in this area and also will be able to plant in that place. Wataalamu wanashauri kwamba mbinu mwafaka ya kudhibiti na kuzuia kusambaa kwa mmea hatari wa Opuntia ni kuukabili kabla uanze kustawi. Na iwapo hilo halitawezekana, inashauriwa kwamba makabiliano ya mmea huu yaanzie maeneo yaliyo na idadi ndogo kuelekea eneo lililo na idadi kubwa. Hata hivyo, mbinu bora kabisa ni ile ya kuikabili mmea ya Opuntia kabla haijaanza kuzalisha matunda. Shadrack Miti, KTN News, katika kaunti ya Laikipia. Keep your toilets clean. I use normal detergent and bleach for washing. The detergent and bleach cleanless can leave behind yellowness, rust, and germs. Harpic's 10 times better cleaning compared to regular detergents and bleach, and kills 99.9% illness-causing germs in your toilet, including the COVID-19 virus.